ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ KR ಪೇಟೆ. ನಾನು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು MRGಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ MRGಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರು, C++. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So it will be very helpful to get placed in embedded system domain. So I recently got placed in LG Soft India through MRG with the help of mentors and all placements academy. So idondu olle academy for all the freshers and seniors also, some year gap students also. It is the good opportunity to build yourself in the field of embedded system. Total overall my experience in MRG, it was good. So thank you.